So last class we discussed about proof by contradiction. In this video, we discuss about proof by exhaustive cases. So what is in by exhaustive cases? Okay, that's the question. Sometimes we cannot prove a theorem using a single argument that holds for all possible cases. അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ തിയറംസ് ഒരു സിംഗിൾ ആർഗ്യുമെന്റ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറെ കൂടുതൽ കേസുകൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൈറ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ നോക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ കേസുകൾ യു ഹാവ് ടു ഹോൾഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി നൗ introduce a method that is used to prove a theorem by considering different cases separately. So you have to identify the different case. How many cases can be will be for a same for a case. So first of all identify. Okay, have to identify the number of cases for the particular statement, and we apply the rule of inferences and the mathematical methods in order to prove that whether that cases is true or false. Okay, so അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. So steps in exhaustive proof is identify all the possible cases or configurations relevant to the statement being proved. Verify the statement for each case individually. Okay, അപ്പം ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Identify all the possible cases or configurations which is relevant to the statement being proved. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെരിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഈച്ച് കേസസ് ഇൻഡിവിജ്വലി. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു വെരിഫൈ ദ കേസസ്. ഓരോ കേസുകളും നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക. ഇഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹോൾഡ്സ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ ദ കേസസ്, എല്ലാ കേസസിനും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് proven to be universally true. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂണിവേഴ്സലി ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കിയ എല്ലാ കേസുകളും നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സോസ്റ്റിക് കേസ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റിക് കേസിലേക്ക് വന്നത്? സംടൈംസ് വി കനോട്ട് പ്രൂവ് ദ theorems using a single statement. സിംഗിൾ ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക്, സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല, സിംഗിൾ ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തതിന് എല്ലാ പോസിബിൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെയും നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഓരോ ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെയും നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, ആ അനലൈസിംഗിൽ അതിലെല്ലാം ട്രൂ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ്സ് സേ ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. Right? Okay, so let's take an example. Prove that if n is an integer, then n square is greater than or equal to n. Okay, so we have to prove that n square is greater than or equal to n. So we take all the, first of all, in existing cases, we have to find out the all possible cases for that particular statement. So here the three cases we consider here is n is equal to 0. Okay, when n is equal to 0, if it is true or not, true or false. When n is greater than or equal to 1, n is less than or equal to -1. Okay, so these are the three possible cases for this particular statement. So first case 1, when n is equal to 0, what happens? When n is equal to 0, just apply. When n is equal to 0, so that means n square. So n square, that is 0 square is greater than or equal to 0. So that means 0 square means 0. 0 is greater than or equal to 0. So the condition is true. So we can say that it follows that means 0 is greater than or equal to 0. Okay, 0 is equal to 0. So this follows that n square is greater than or equal to 0 is true in all the cases. And the next case we have to consider is n is greater than or equal to 1. Okay, so n is greater than or equal to 1. This can be proved by in other methods. We can also prove like this: n square, that is, for example, n is less than greater than or equal to 0. So we can consider n is equal to 1. This is one method. N is equal to 1. So 1 square
is greater than or equal to 1. So that is similar to 1 is greater than or equal to 1. The condition is true. Okay, can prove like this, or we can prove like this. We can multiply the both sides of inequality by, okay, so we have to by a positive integer. Okay, we have to multiply the both inequalities. So that means n square. N square, n into n is greater than or equal to, okay, so then we have to multiply this, multiply both sides of the inequality by a positive integer. So positive integer is a n. Okay. So n is greater than or equal to 1. So we have to multiply a positive integer, that is 1, n into n, and 1 into n. So what we got is n square is greater than or equal to n. The condition is again true. Next case we have to find out is n is less than or equal to 1 minus 1. So how to apply? We can use this method. Okay, that means we can apply n is equal to, suppose we consider n is equal to minus 1. Okay, so n square is greater than or equal to minus 1. So the n square means minus 1, the whole square is greater than or equal to minus 1. So that is 1 is greater than or equal to minus 1. Again, the condition is true. So it is true for the all the possible cases. Okay, we can show that this statement is true for all the cases. So this statement is universally true. That means that if n is an integer, then n square is greater than or equal to n. The statement is true in all the 3 possible cases. So it is also universally acceptable. Okay. But that's an example. Okay, only one example importance example. The next one is pigeon-hole principle. So it's very important. So I think that's participate pigeon-hole principle. It's very simple. Suppose we have n pigeons. Okay, n pigeons. We have n pigeons. Pigeon-hole principle means we have n pigeons, and we have m pigeonholes. Okay, m pigeonholes. Suppose pigeonholes to ph. Okay, so you can write this and ph. So the condition is n is greater than m. N is greater than m. Okay, so that means n is greater than m no conditions in the n in the pigeons are. Number of holes m are. Pigeon holes m pigeonholes and n pigeons accommodate. More than one pigeons in one pigeon hole. Accommodate for example, suppose n is a pigeon, so n is equal to 4. And m is the pigeon number of pigeon holes, and suppose let's take us 3. Okay. So the number of pigeons is greater than the number of pigeon holes. Okay, you can see that the number of pigeons is greater than number of pigeon holes. So how can we accommodate this number of pigeons? Okay, so the condition is that we have 1, 2, 3. Okay, suppose the number of pigeon holes. Sorry, this is not. I just realized that. So the number of pigeon holes 1, 2. So that is 1, 2, 3. So the number of pigeons. Okay, the one pigeon will be come in the one. At least 2 pigeons will come in the one hole. Okay, fourth one.
Okay, fourth one will be coming the at least two pigeon will be in a hole. Will come in one hole. Okay, so that means you can see that suppose there are flocks of 20 pigeon flies into a set of 19 pigeon holes to roost. Because there are 20 pigeons but only 90 pigeon hole, at least it is at least there's a spelling mistake. At least one of these 19 pigeon holes must have at least two pigeons in it. Okay, so one of these have at least two pigeons. കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ 1, 2, 3 3 പീജൻസിനും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തു ഓരോ ഹോൾസിനും. ഇത് ഓരോ പീജൻ ഹോൾസ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണേ. ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇത് ഓരോ പീജൻ ഹോൾസ് ആണ്. ഓരോ പീജൻ ഹോൾസ് ആണ്. അപ്പൊ 3 പേരെ നമ്മള് 3 പീജൻ ഹോൾസിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തു. നാലാമത്തെ വ്യക്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വേറൊരു ഓൾറെഡി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത ഓർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. Because there are 20 pigeons and 19 pigeon holes, at least one of these 19 pigeons must have at least two pigeons in it. Okay, least ഒരെണ്ണത്തില് ഒരു pigeon hole എത്ര പേര് കാണും? 2 pigeons കാണും. 2 pigeons കാണും. This illustrates a general principle of pigeon-hole principle, which states that if there are more pigeons than pigeon holes, then there must be at least one pigeon hole with at least two pigeons in it. Okay, the pigeon-hole principle എന്താണ് state ചെയ്യുന്നത്? If there are more pigeons than pigeon holes, how more pigeons than pigeon holes, then what have to do? We have to accommodate at least one pigeon, at least two pigeons in one pigeon hole. Okay, have to accommodate at least two pigeons in one pigeon hole. So that's the principle of pigeon-hole. That's a pigeon-hole principle. Okay, so theorem. Let's just look into the theorem. If k is a positive integer and k plus 1 or more objects are placed into k boxes, then there is at least one box contain two or more of that object. If k is a positive integer. So k is a positive integer means k is a pigeons. K is a pigeon holes and k plus 1 or more objects are placed in k boxes. Then there is at least one. One box two or more objects will be placed. So that's clear. Okay. So you have to study the theorem as the same sentence that is given in the textbooks. So here the same sentence that is given in your textbooks. Please don't to rewrite the theorem. Okay. So theorem state theorem exam state. So let's move on to the problem. So first problem is find the minimum number of students in the class to be sure that 3 of them are born the same month. Okay, so let's look into the table, question. So here the number of months. What is the minimum number of students in a class to be sure that 3 of them, at least 3 of them born in the same month? ഒരു മാസത്തില് 3 at least 3 of same month തന്നെ 3 കുട്ടികൾ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സില് ഒരു മന്തില് 3 സ്റ്റുഡൻസ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് is equal to number of month equal to 12. Okay, so number of months is equal to 12. So so mode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this is the pure pigeon hole. Okay, just like and so at least എത്ര കുട്ടികൾ വരണം എന്നല്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മള് 12 കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തു. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay. അപ്പൊ എല്ലാ ഹോളിലും എല്ലാ മാസത്തിലും ഓരോ കുട്ടികളെ വെച്ച് ജനിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എന്താ നോക്കട്ടത്? ഇനി 2 കുട്ടികളെ വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എത്ര പേര് വരും? ഇപ്പം 13,
14, 15 up to എവിടെ വരെ പോകും 24. ഇനി ഒരു ഹോളില് 3 വരുവാണെങ്കിൽ 24 വരികയായി. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു മാസത്തില് ഒരു മന്തില് 2 സ്റ്റുഡൻസ് വെച്ചായി 2 സ്റ്റുഡൻസ് വെച്ച് ജനിച്ചു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 3 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് 3 ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് here we can find that the 25th number of students is 25, then 3 of them will be the same month. അപ്പൊ കണ്ടോ ഈ ഹോളിൽ നമുക്ക് എത്ര വന്നു 3 വന്നു അല്ലെ. സോ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വേണം 24 വെച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ 12 ആണെങ്കിൽ 24 plus 1, so that means 25. So the number of നമ്മുടെ as per the prove ചെയ്ത് നോക്കാം. So the number of months, so that is your pigeon holes. The number of pigeon holes, number of months will be your pigeon holes. So number of pigeon holes will be is equal to pH is equal to 12. Okay. So your condition is at least 3 of them born in the same month. So the k plus 1 is equal to 3. So k is equal to 2. Okay. K plus 1 is equal to 3. So k is equal to 1. This 1 is come to here and minus, and it will be 2. Okay. So in order to find the number of pigeons, there is a formula. Number of pigeons. In order to find the number of pigeons, the formula will be kn plus 1. Kn plus 1. In order to find the number of pigeons. Number of pigeons. We have to find out the number of students. Number of students means, in this case, number of pigeons. Number of pigeons in this case means number of students. So have to find this is the equation to find please note down this equation. Equation to find the number of pigeons is kn plus 1. So by applying this is the value of k is 2, and the value of n means the number of pigeon holes. That is we have 12 months, so that is 12, and plus 1 again plus 1. So the answer we got it as 25. 24 2 into 12, that's 24, and plus 1, that is equal to 25. The same answer. So this have been done in the manual method. This method is done in the manual method. Oral pigeons in number of pigeon holes accommodated with just we have to count that. But in case of large numbers, we cannot do that. Okay, this small number because we can do it in manually. But in case of large numbers, it's not possible. Okay. So കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. Can do it manually or can do it by using the equation. So the equation is kn plus 1. Okay. So please note down the equation. So kn plus 1 is the at least how many numbers will be accommodated. So that is the k plus 1. Okay. So let's move on to the next question. How many students to be can show the question. How many students must be in a class to guarantee that at least 2 students receive the same score on the final examination if the exam is graded on a scale from 0 to 100 points? Okay, so we have to find the number of pigeons. Okay, we have to find the number of pigeons. In this case, the number of pigeons means students. So how many students must be in a class to guarantee that at least 2 students? So n is equal to, k plus 1 is equal to at least 2 students means k plus 1 is equal to 2. So the value of k will be 1. Okay. So this plus will be given, go to here, and it will be minus 1. So like that, k is equal to 1. So, and the number of, if the exam is graded on the scale from 0 to 100 points. So the
pigeonhole, the number of pigeonholes will be, that is n will be. So in this case, pigeonholes will be n. So the n will be 0 to 100 points. So we have to take, let's take as maximum, that is 100. Okay. So what we have to find is, we have to find the number of pigeons. So in this case, it's students. So we are just applying to the your equation that kn plus 1. So by applying this, k means 1 and n is 100 and plus 1. So it is 101. 101. Okay. So in this case, very possible score from 0 to 100 could be assigned to one students each. Okay. All students name assign 101. And if you have to assign to at least one score to two students assign, we can use 102 students we can accommodate. Okay. So minimum the 101 എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആ അത്രയും സ്റ്റുഡൻസിന് നമുക്ക് സെയിം സ്കോർ ഇല്ലാതെ we can at least one score വെച്ച് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം. ടു സ്റ്റുഡൻസിന് സെയിം സ്കോർ അസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസിന് വേണം? 102 സ്റ്റുഡൻസ്. Okay, will be guaranteed. And next one is the last topic in this module. So that is the generalized pigeonhole principle. So here, this theorem states that if n objects are placed into k boxes, okay, so the difference is that അവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയും കുട്ടികളെ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറലൈസ്ഡ് പിജിൻഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്ര അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മറ്റോടത്ത് നമുക്ക് എത്ര പീജിയൻസിന് വേണം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ പിജിൻഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ ജനറലൈസ്ഡ് പിജിൻഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ആ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഇല്ല, അതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. If n objects are placed into k boxes, then there is at least one box containing at least this is a ceiling function. Okay, ceiling function means it's a decimal function. Sorry, it returns the, okay, so it's not decimal function. Sorry. Ceiling function means returns the smallest integer which is not smaller than the input symbol. For example, the ceiling function of 8.33 will be the ceiling function of 8.33 will be the next number. It will be at least returns the smallest integer which is not smaller than. So ഇതിനേക്കാൾ സ്മോളർ ആവാൻ പാടില്ലാത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? It will be 9, the next number. So അതാണ് സീലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. സീലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുക. Okay. So here n objects. If n objects are placed into k boxes, then there is at least one box containing at least n by k objects. Okay. So here n is the number of pigeonholes or number of pigeons, and the k is the number of pigeonholes. So you have to find out that at least how many can be accommodated in a pigeonhole. So that is the scenario here. So among the first problem, so among 100 people, there are at least how many of them were born in the same month? Okay, so at least, so 100 people means pigeons. So the pigeons is given here. So pigeons will be n. Capital N is pigeons. So that is given here. That is 100. 100 people are given. And how many of them born in the same month? So k will be is equal to 12. Okay. So എത്ര പേരായിരിക്കും ആ ഒരു സെയിം മന്തിൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ള ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യുവർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് സീലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് n by n divided by k. So ceiling function of n divided by k. So for example, by applying this ceiling function, 100 divided by 12. So that is equal to 8 point something, 8 point like that, 8.33. Okay, they are here, it is written here. So by applying this ceiling function, it will be 9. So using this pigeon principle, at least one month have
9 people. Okay, so the 9 people will be born in the same month. Okay. And the move on to the next problem. What is the minimum number of students required in a discrete mathematics class to be sure that at least 6 will receive the same grade if there are 5 possible grades A, B, C, D, and F? Okay. So like this, you can also find out that, for example, this can be found out by manually. Just show it to you. ഇത് manually ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. Just first of all, we have 5 grades. So 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E. Sorry, F. Here it is given as F. Anyways. So minimum number of students needed to require that at least 6 students receive. Okay. So അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. So നമുക്ക് എത്ര കുട്ടികളെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 1, 2, 3, 4, 5. So K plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? K plus 1 എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ എത്ര റോസ് വരും നമുക്ക്? 5 റോസ് വരും അല്ലെ? 5 റോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25. So that means 25 plus 1 is equal to 26. അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 റിസീവ്. അപ്പം ഈ 5 റോസ് 5 ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര റോസ് വരും? നമുക്ക് 5 റോസ് നമുക്ക് വരും. 5 റോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25 പ്ലസ് 1 6. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരു ഹോളിന്റെ അകത്ത് 6 വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് വേണം? 25 പ്ലസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് 26. ഇപ്പൊ 25 വെച്ച് വരുവാണെങ്കിലോ 5 വരത്തുള്ളൂ അല്ലെ? 25 സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വരും? ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എത്ര? 25 ആണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്പർ 25 ആണ്. അപ്പോൾ 5 വെച്ച് വരാണെങ്കിൽ 5 സ്റ്റുഡൻസ് വെച്ച് വരാണെങ്കിൽ 25 വരുള്ളൂ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോളിന്റെ അകത്ത് പ്ലസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് 26. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റോണം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇക്വേഷൻ വെച്ച് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി. ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. So this is the end of the first module. If you have any doubts, please ask again. Okay, thank you so much. Okay.